All right. Welcome to Mday Academy. Welcome to algebras. So we begin a new topic of algebra. And this is our first tutorial of this topic, algebra. So what is algebra? Algebra is a game of letters. Now, we are used to the idea that mathematics is about numbers. But algebra says, no. Letters. And we began learning algebras since primary school. If you recall, tulikuwa tunapewa kama hivi. A plus 4 is equal to 7. Find A. So this is algebra, a game of letters. Then tulivyomaliza primary school, tukaenda form 1. Wakawa natupa kama hivi. A plus B is equal to 3. A minus B is equal to 1. Find A and B. This is algebra, the game of letters. So pale form 1 alituambia hizi zinaitwa simultaneous equations. Lakini sio kwa equation 2, unaweza ukapewa kama hii. A plus 4 is less than 7. Kukwambia find A. So this is algebra, the game of letters. So algebra seeks to determine the unknown in mathematics equations or mathematics inequalities. So I said algebra is a game of letters. So if algebra is a game, let us play. Now, this tutorial is called index. What is index? So when you have x power y, this is called a power. Hii x peke yake sasa, x is called the base. Y is called exponent. Sasa the other name for y is index. So this is what index is. So index is the exponents raised to a base in a power. Now singular ikiwa moja tunaita index, lakini zikiwa nyingi plural tunaitaje? Indices. Sasa najua hizi video za Mday Academy zinaangaliwa na watu wa kada mbalimbali kwenye jamii. Wanaangalia maengineer, wanaangalia wanafunzi na watu wengine tofauti tofauti. Sasa ngoja niwape siri ya changamoto tunayokutana nayo walimu wa hesabu, hasa tukiwa tunafundisha algebra. Wanafunzi wao wanatuambia, "Mwalimu, algebra inatusaidia nini kwenye maisha? Acha kutubabaisha bwana. Tunataka hela. Tupe mbinu za kutafuta hela." So what is the application of a concept like this, index, in real life? That is what the students are asking. So let us see the application ya hiyo index. So the first one is when you calculate the population growth or decay. By the way, siri nyingine nikiwa nasoma chuo nilifanya project ya hiyo population growth and decay. So nilitumia logistic model, nilitumia calculus na algebra. So unataka kujua Tanzania itakuwa na watu wangapi mwaka 2100, you use
algebra. Another application ya hiyo concept ya index ni kwenye issue za compound interest. So hapa nafikiri wengi mtakuwa sio again because we studied this kwenye ordinary level. So you use index kutafuta compound interest. Hayo ni mambo ya biashara, mambo ya fedha hayo. Another application will be on determining the rate of cooling of physical quantities. Yeah, hii ni kwenye physics. Watu wa physics hapa wanajua kwamba ili kudetermine the rate of cooling of physical quantities we use indices. Now we have already known what an index is. Let us see the fundamental laws of indexes, positive integral indexes. So the first, hizi ni fundamental laws. The first one inasema hivi, kama una a power m, so m is positive, ndio maana nasema positive indices. Uka times by a power n, n pia ni positive, jibu litakuwa ni a power m plus n. So this is the first fundamental law. So m and n are positive, greater than 0. Sasa let us prove this. Hii a power m ni sasa na nini? Tutaiprove. Ni sasa na uchukue a times a ziwe jumla m factors. Tunajua a power 2 ni a times a, maana tuna 2 factors. A power 3 ni a times a, maana tuna 3 factors. Then a power m itakuwa ni a times a jumla ziwe m factors. And then a power n sasa ni a times a tuwe jumla na n factors. Kwa hiyo sasa tukichukua a power m times a power n tutakuwa tuna a times a m factors zidisha kwa a times a n factors. So hapa idadi ya a ziko m na hapa idadi ya a ziko n. Kwa hiyo jumla ya idadi ya a kuanzia hapa mwanzo mpaka mwisho ni m za hapa jumlisha n za hapa. Kwa hiyo kumbe sasa a power m times a power n ni sasa na a times a m plus n factors. Yeah. So now a power m tumeona times a power n ni sasa na a times a jumla ziwe m plus n factors. Hii manake nini? Hii manake ni a power m times a power n ni sasa na a power m plus n. Hence proved. So this is the first fundamental law of positive integral indices. Now let us see the second law. Nasemaje? Law number 2 inasema nikichukua a power m nika divide na a power n, basi hii ni sasa na a power m minus n. So it's the second law. So again, m and n are positive. So let us prove now this also. So najua kwamba a power m divide a power n ni sasa na useme a power m over a power n, lakini a power m tumesema ni a times a m factors.
Kwa hiyo itakuwa ni over a times a power n. Sasa tuwe na factor hizo. Sasa a na a ni similar, manake zitakuwa zinakatika. Si unajua kudivide, kusimplify, zinakatika. So nikikata huyu na huyu, huku juu nitabaki na m-1. Nikikata tena huyu na huyu, huku juu nitabaki na m-2. Nikikata wote wa huku chini ambao wako jumla n, huku juu nitabaki na nini? m-n. Kwa hiyo kumbe a power m over a power n ni sawa na a times a times a m-n factors. So hii nini sasa? Hii ni a power m minus n, na hii ni nini? Hii ni a power m divide a power n. Hence proved. Now this is the second fundamental law of positive integral indices. Tuone sasa law ya tatu. So the third now fundamental law of positive integral indices inasema nikichukua a power m afu yenyewe ikawa tena power n, basi ni sasa na a power mn. So let's prove this one. So a power m power n. Sasa a power n tunajua ni a power m, hii ya ndani tunajua ni a times a. So we have a total of m factors. So all of this is raised to n. So hii sasa na nini? Hii sasa na uchukue a times a, yani hiyo a power m ya kwanza uzidishe tena na a times a hiyo nyingine ya pili mpaka uwe na n bracketed items, au sijui nisemaje, bracketed terms. Kwa hizi bracket jumla zitakuwa n. Gonna have a total of n brackets. So now idadi ya a kwenye bracket moja ni m. Ukiongeza na idadi ya a kwenye bracket ya pili pia, maana itakuwa 2m. Ukiongeza na idadi ya a kwenye bracket ya pili ya tatu itakuwa ni 3m. Ukiongeza idadi ya a mpaka bracket ya mwisho ni n, maana itakuwa ni 3, itakuwa ni nm. I'm sorry, I'll repeat that again. Idadi ya a kwenye bracket ya kwanza ni m. So chukua hizi m ongeza na hizi, maana idadi ya a kwenye bracket ya kwanza na ya pili ni 2m. Idadi ya a kwenye bracket ya kwanza, ya pili na ya tatu itakuwa 3m. So bracket ziko n, maana jumla ya idadi ya a itakuwa ni nm au mn. So kumbe hii itakuwa ni sawa na a times a mn factors. So hiyo ndo a power m power n. So tumeona a power m power n ni sawa na a times a. So we have a total of mn factors. Kwa hiyo this implies that a power m power n ni sawa na nini? Hence proved. So these are the three fundamental laws of positive integral indices. So positive, remember m na n hapo ni nini? Ni positive. So from these three laws we can now understand from law 1. From law 1 you can simply kuambia 2 power 4 times 2 power 5. Maanake uteseki, utajua tu ni 2 power 4 plus 5. Kwa hiyo ni 2 power 9. So from the second law now, from law 2, mtu akikwambia kwamba these are the fundamental laws. Mtu akikwambia kwamba 4 power 6 ganya kwa 4 power 2. So wewe unajua tu hii ni 4 power 6 minus 2. So hii itakuwa ni 4 power 4.
And then from the third law now, from law 3. From law 3, mtakwambia 2 power 2, yote power 3, utajua hii ni 2 power 2 times 3, so hii ni 2 power 6. So these now are the fundamental laws of positive integral indices. So we call them fundamental because there are other laws. Now let us see the other laws. The other laws now. So those 3 were the fundamental laws. These are just other laws. So the other laws, we have this one. We say when you have x power negative y, this is just equal to 1 over x power y. But also, 1 over x power negative y is only going to be equal to what? X power y. So for example, hii ni other law. Mtu akikwambia 2 power negative 5, then wewe unajua tu hii ni 1 over 2 power 5. Or mtu akikwambia 1 over 2 power negative 5, then wewe unajua tu kwamba hii ni 2 power 5. So this is another law of indices. Then another one ni hii, anasema when you have x power 1, then this is just equal to x. So for example, mtu akakwambia 9 power 1, then wewe from hii law, from above law, wewe utajua tu kwamba 9 power 1 sana 9. And then we have another law. Another law, it says x power 0 is equal to 1. So where x is not equal to 0. So from the above law, for example, from the above law, 3 power 0 is just going to be equal to what? 1. And then we have another law. It's called the fourth law. So 1 power m is equal to 1. So from the above law, 1 power 10 is what? 1. And then another law, when you have like x power m over n, this is just the same as x power m 1 over n. So this is just the same as x power m. Sasa hii 1 over n ni nth root. This is another law. So for example, from the law above, nitakwambia 4 power 3 over 2. So unajua kwamba 4 hii sana 4 power 3 1 over 2. So itakuwa sana 4 power 3 square root. Kwa hiyo itakuwa sana 8. So these are the other laws of indices. So once you know the laws, you need to solve the questions. So this is another characteristic of our students here in Tanzania. They like questions. Many students probably anywhere in the world, they also like questions. They don't like these derivations and the theories and the laws. So let's solve question. This is example 1. Prove that x power 0 is equal to 1. So do you remember the fundamental laws? So from ile fundamental law ya kwanza, from the fundamental law 1, tulisema a power m times a power n ni sawa na a power m plus n. Lakini sisi hapa tuna x, kwa hiyo tutumie x, okay? So hii
can also be written as, so it can also be written as, tuandike kwa kutumia herufi x, manake x power a times x power b itakuwa ni sana x power a plus b. So from here now we're going to prove this one like this. So tumeona kwamba x power a times x power b ni sana x power a plus b. So I'm going to let a sana 0. Manake x power 0 times x power b itakuwa sana x power 0 plus b. So 0 plus b ni b. Kwa hiyo x power 0 times x power b itakuwa sana x power b. So divide by x power b both sides. Here by x power b and here by x power b. This and this they go, so it remains x power 0 is equal to x power b over x power b. So x power b divided by x power b is equal to 1. So x power 0 is equal to 1. Hence, proved. There. So that is example 1. Let us now see example 2. This is example 2. Anasema simplify hiyo hapo. So tunajua from difference of two squares, from difference of two squares tunajua kwamba a square minus b square is equal to a minus b, a plus b. Kwa hiyo hii hapa ya juu hii, si unajua hii ni u squared, squared ndo napata u power 4 Si unajua kwamba u squared, squared itakuwa sana u, ile fundamental law ya 3 ambayo sana u power 4. Kwa hiyo huyu u power 4 ni huyu. So minus v squared squared. There. So is equal to, kwa chini huku inakuwa, u square plus v squared minus v u square plus v squared. So hii u square plus v squared ni common, so tuitoe nje. So huku juu kwa kutumia hii tutakuwa na u squared minus v squared, maana u squared ndo kama a afu v squared ni kama b, times u squared plus v squared. So by using this one over now all of this over, so tunatoa nje u squared plus v squared, hapa tabaki na u, hapa tabaki na v. So this and this they go. So unakuja kupata u square minus v squared over u minus v. So again from difference of 2 squared, hii itakuwa sawa na nini? Itakuwa sawa na u minus v, u plus v. So over u minus v. So this and this they go. So the final answer is going to be u plus v. So I've already simplified that expression by using the laws of indices. Let's see example 3. Example 3 anasema prove that a power negative n is equal to 1 over a power n. So from fundamental law number 1, ile ya kwanza alisema a power m times a power n ni sawa na a power m plus n. So I'm gonna let m iwe sawa na nini? Negative n.
Kwa hiyo tuna a power negative n times a power n ni sawa na a power negative n plus n. So hii negative n plus n ni nini? 0. Hiyo a power negative n times a power n ni sawa na a power 0. So a power 0 tumetoka kuona from other laws na ile example 1 tuliofanya. A power 0 ni 1. Kwa hiyo kumbe a power negative n times a power n ni nini? 1. So when I divide by a power n and by a power n, kwa hiyo huku tunabaki na a power negative n is equal to 1 over a power n. Hence proved. So that is all for this tutorial. Let me say see you in the next tutorial.